afternoon, everyone. Welcome to the press conference of the film A Dark, Dark Man, a film that competes in the official section of this 67th edition of the San Sebastian International Film Festival. And to talk about it, we've got a good part of its creative crew or cast. I want to introduce you, and excuse my pronunciation, but I'll try. We have Maria Sitova, who is assistant director, Royal Javminovo, co-scriptwriter, Adia Saripov, the DOP, Dania Rasinov, Dinara Biktabayeva, Dermot Dmitrov, and also Khabishev, the producer and the director of the film, Adil Khan Gersanov. So therefore, let's ask, yes, we already have a first question in the front row. Hi, I would like to ask you whether the film is really representative of the situation in Kazakhstan, or is it too dramatized? Because the film makes you feel very afraid if it really is like that. Ситуацию в Казахстане, потому что показанная ситуация с коррупцией очень сильно беспокоит. Мне не нажимать вы знаете, ситуация, которая происходит согласно сюжету, это прежде всего ситуация, которая может происходить в жанре, я бы так сказал, нуара. А в нуаре нет хороших героев, поэтому, конечно, это прежде всего жанровый элемент. Но что касается коррупции, да, конечно, это есть, но мне кажется, в любой стране присутствуют какие-то моменты коррупции, где-то больше, где-то меньше. Я знаю только свое общество. И прежде всего это жанровый фильм. I can describe my film as a noir film, and in noir films, there are no good or bad protagonists, I think, or good or evil. I think that's the characteristics of the film in general. It's the genre element of the film, but corruption, I understand in all countries there are probably more or less, depending upon the country. I only know my society. Any further questions? Yes? Yes, hi. I would like to know, how did you plan I don't know whether you had storyboards set up for all of the long shots and long takes. So many of them were very beautiful. The landscapes were fantastic. And I'd like to know how you planned those frames, because there was very symmetric, very measured takes in the frames. And I would like to know how you worked with the DOP to obtain those beautiful, beautiful takes. Вы планировали ваши планы, потому что изобразительный ряд у вас очень интересный, потрясающие пейзажи, очень красиво подобранные, очень много симметрических кадров. И мне бы хотелось спросить, работали ли вы со storyboard, как работал ваш директор по фотографии? Ну, конечно, мы работали строго по раскадровке, и с оператором Айдаром всегда хорошо сотрудничается, потому что помимо раскадровки у него в голове есть некий ориентир на точную композицию, которую он никогда не нарушает. И раскадровку он превращает в настоящее искусство. То, что я придумал там в кабинете, он это делает уже на площадке, добавляет туда красоту, эстетику. И в этом мрачном сюжете, конечно, эстетика была необходима. Of course, we were working with very well measured takes
Adar, our DOP, always works with very accurately, with a lot of precision. He never interrupts that composition. She's always very measured. And in a film which is so dramatic and so harsh as this, the beauty of the compositions, the art in it was very necessary. And what I was imagining, for example, in my office was the DOP was able to create and even make it more beautiful in situ. Yes, perhaps the DOP and the artistic director, as they've got them here, art director, perhaps they could explain what the visual conception was all about. Возможно, присутствующие здесь создатели картины могут также что-то добавить. You mean to this particular question or? Да, я думаю, continuando un poco Айдар может. Yes, to this particular question. Мне кажется, Азерхан сказал все, что... Да, я тоже. Yo creo que I think that Adikhan has expressed everything that has to be expressed. I don't think that we have anything else to add. en tercera y Another question in the third row, yes. Before you defined your film as a noir film, it's quite obvious, but noir isn't an innocent genre because they've said that noir films and detective literature is the most social genre that exists. Most of us that are here, we accept this noir as a reflection of the Kazakh society. So therefore, when you say you only know about anything about your country and your society, I would like to go further in depth. Why did you choose to make a noir, and what part of the society, or of your society and your country, were you trying to portray in the film more specifically? жанр как нуар. Нуар, пожалуй, это самый социальный жанр, и, наверное, с момента создания кинематографа этот жанр использовался, полицейские всевозможные картины. Но вы также сказали, что вы знаете только ваше общество, и мы понимаем жанр нуар как отражение этого самого общества. И мне бы хотелось немножечко глубже вот в этом моменте копнуть. Почему вы используете именно вот этот жанр? Какую часть вашего общества, которое вы знаете, вы хотите изобразить? Или к какой части общества вы хотите обратиться? Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Ну, я думаю, что действительно у каждой страны, у каждой культуры есть свое прочтение нуара. И мне кажется, ну, есть такой подвид французского нуара, полар, и там на первом месте для героя все-таки не то, кто убил, это не интрига или не расследование. Самое главное вот во французском подвиде нуара это экзистенциальный вопрос для героя. Самое главное это какой-то внутренний вопрос, который беспокоит персонажа. И вы спросили, какую именно часть в обществе мне как бы было интереснее всего раскрывать через нуар. Я считаю, что просто человека. То есть, знаете, наверное, в каждой стране сейчас в мире идет такая тенденция, ну, что очень-очень как бы слабеют институты именно каких-то прав человека, слабеют институты защиты человечности, я бы так сказал. И в нашем обществе очень часто возникают какие-то вопросы, куда делся человек. То есть и в нашем кинематографе, и как бы вот с криминальных сводок возникают все чаще и чаще вот эти вот вопросы, куда делся человек. И этот фильм для меня был важен тем, что я хотел показать, как человек, ну, условно говоря, из черного человека превращается в настоящего человека. То есть я хотел в этом фильме показать трансформацию
героя, то есть появление героя. Казалось бы, в ситуации, где нет ничего светлого, появляется светлый, настоящий человек. И насколько бы я это сделал правдоподобно, вот эта задача была для меня на первом месте. Показать правдоподобную трансформацию человека, который превращается в человека. Спрашивайте, слишком много сказал. Yep. Wait. Speaking Spanish. Gracias por Thank you very much for your question. Excuse me. I've had a question that in each country, each culture has its own noir cinema. Each culture understands the noir film in its own way. In French cinema or film, noir is not so much it's not so much a detective novel, it's not so much the intrigue of who killed who. So it's more an issue, it's an existentialist issue or question of the whatever's going on in the character's head. Any part of the society, well, I wonder, what part of my society do I want to reflect? Well, I believe that in my noir film, I'm trying to find a person who, in each country nowadays, there's a trend of losing the institutions of human rights, of those of mankind, humanity, and the protection of humanity. And in this film, I wanted to address the question of where is the person, the search for the person. When we see, the news about crimes, quite often we're asking ourselves that question, where is the person behind all that? And I have tried to do it in a noir style, and this is how this person appears. The transformation, for example, of the protagonist, everything which is in a very dark tone, and through that darkness, some light is being shed, a bit of clarity is coming into it. And whether I've achieved it truthfully or not, that would be the question at the end of the day. Yes, of course. To that, because I don't agree that film noir is about societal problems. I think, especially in this case, it's about the male psyche as well. You see all these men who are trying to stay strong, who are trying to stay in power. And I think what Erdogan and I did in this film is not only critiquing Kazakh society, corruption, it's about the male psyche. And you see that in all good noir films, and I think this is a good one. It's about male problems as well. So that was what I'd like to add. Mm-hmm. Yes, there was translation from English. Translation from English is already done for the audience. Thank you. Well, congratulate the entire production team, because as the minutes went by, it started to, I felt trapped, and I'm very identified with you, by the way, because I was a research, at the same age, a research and investigative journalist. So therefore I got hooked on it slowly but surely, and I want to congratulate all the production producers as well as the director. What drew my attention was the diversity of characters, how you linked them all together and united them.
С своей стороны хочу поздравить режиссера и всю команду. У вас получилось потрясающее кино. Проходили минуты, и я думаю, что и все остальные зрители, мы себя чувствовали пойманными в вашем фильме, и у нас каждый раз возникало больше и больше вопросов. Я также была журналисткой, я также занималась журналистскими расследованиями, поэтому я себя почувствовала очень такой вот изображенной в этом фильме. И мой вопрос: у вас очень разнообразные герои в вашем фильме. Как у вас получалось таких разных героев собирать воедино? Спасибо за вопрос. Вы знаете, при всем многообразии актеров их всех объединяет одна черта. И благодаря этой черте я, в принципе, всегда подбирал актеров. Для меня актер – это прежде всего личность, и чем больше в нем нетипичного, чем больше в нем чего-то… Вот знаете, есть такая вещь, как опыт, багаж. Бывают люди вроде бы в возрасте, но у них нет багажа, а бывают совсем молодые, но чувствуется, что у него есть этот багаж. Это в глазах, это не передать. И я всегда, можно сказать, ищу этот взгляд во всех актерах, даже самых-самых эпизодических. Потому что именно эти эпизодические герои создают фильм. Спасибо. Thank you very much for your question. The diversity, yes, but there's something that joins all of that diversity of characters together, and that thing is personality. I'm always, in my actors, I am seeking for them to have that personality. The less typical the actor or the character is, the more I like it and the more I'm interested in them. There are people that have got baggage, but that doesn't depend upon your age. There are young people that have got baggage, and there are old people who have a certain age, but they don't have that look in their eyes. And what I'm seeking and looking for is that deep look in their eyes. This look which has something behind it in all of my actors, even in the rest of the actors, even though one of the episodes or one of the actors might just end up appearing sporadically. Here we have a question in the front row, and then him, and then you. Hi, me again. I would like to ask you about the music. I like the music very much, and I'm not too sure whether it was created for the film or whether it already existed and who's it by. Для вашего фильма или нет? Если нет, то кто автор? Музыка была создана специально для фильма знаменитым композитором в Казахстане, думаю, не только в Казахстане, Галымжаном Молданазаром. И где-то 2-3 трека было создано, где есть слова до фильма, но музыка без слов полностью создана специально для фильма. Yes, all of the music was created specifically for this film by a composer very renowned and very famous in Kazakhstan, and not only in Kazakhstan, who's called Galimzan Moldanazar. I think 2 or 3 tracks with words have been created before recording, but all of the music without words, let's say without lyrics, have been created specifically for the film. Would you mind if I comment on the author again? The last name is Moldanazar. I can write down for you the name because he's got a couple of albums on iTunes. It's a really good music. He's very famous in Kazakhstan, so it's okay. You don't have to know him. Thank you Yes, for I'll tell you. Thank you. Sí, aquí. From Germany, and we just heard that this also is a film about men, but I also looked at it as a comment on what
the situation of society in Kazakhstan is right now. And the film shows us a horrible situation in many ways, lawlessness in many ways, but in the end there is a sign of hope. It ends with a sign of hope. And I wonder whether, it's a question to the director, whether he also looks with hope at this current political situation of Kazakhstan, where we had this year a change in the presidency and protests in the summer. So can I look at this as something that you are hopeful for your own country? А можно помочь с переводом? Можно. Вы говорили о своем фильме, как был такой комментарий, что это мужское общество, мужская ситуация. И вот мой вопрос, он будет больше о том, что вы отражаете ситуацию в Казахстане. В вашем фильме похоже, что это такое вот общество без закона, общество, где закон такой, большая условность. Но также в вашем фильме в последних кадрах есть надежда о том, что все-таки вот есть какая-то надежда. Возможно, это вот будет больше к вам, как режиссеру, вопрос. Вот также в Казахстане не так давно произошла смена политической власти, там были выступления, но тем не менее поменялся президент. И, возможно, это тоже вы видите как такой вот лучик надежды? Во-первых, понимаете, в жанре, опять-таки повторюсь, взять любой фильм, классический фильм из этого жанра, то беззаконие – это первое, на чем основывается любой фильм нуар. Это и «Мальтийский сокол», и все классические фильмы, и «Самурай», и так далее. То есть вопрос закона и беззакония – это художественное правило, которое я использовал. Я не претендую на то, чтобы отражать политическую, социальную, документальную правду в фильме. Не дай бог, я за это никогда не взялся бы. Но что для меня важно, это чтобы в художественном сюжете, в этом жанре, передать надежду. И я рад, что вы увидели надежду даже в фильме жанра нуар. Вот. Политической ситуации и вообще ситуации в Казахстане все хорошо. Есть какие-то проблемы, но, видите, я человек изнутри, и мне сложно судить, насколько плохо или хорошо. То есть лет 15 назад, когда я приезжал в Европу, я видел большую разницу. А сейчас, когда я приезжаю в Европу, этой разницы практически уже не видно по сравнению, допустим, со столицей. Поэтому, наверное, все-таки все же ситуация улучшается постепенно. Law or there not being law is the basis of all of these classic noir genre films. Law or no law is how these films are made, and therefore I'm not trying to illustrate a documentary truth almost. No, I'm not talking about politics. That I can clearly say I deny that quite clearly. And in my film, what I wanted to do was express a little light of hope. Even in this film, which is so dark, and I'm very happy that you've been able to see that little light of hope. And talking about the political situation in Kazakhstan, everything's okay. It's all good. Yes, there are problems, but I come from the inside. I see the situation from inside. And I'm not able to judge whether it's right or it's wrong, or it's good or it's bad. And I also would like to say, I can see the difference. 15 years ago, when I used to come to Europe, I did see an enormous difference. But nowadays, not so much so, at least not with a capital.
city, I think she means. So therefore, it's all good. Sí. Thank you. There's another question here. Hi. I would like to ask a question to the actors and to also the director. To the actors, I'd like to ask them how they felt portraying these so physical and violent roles. And we saw that it was very cold as well, and that's for the actors. And to the director, I would like to ask him about the symbolism of that car that never starts up, and the hats of the people, of the men that have got power, black suits. And there was a little bit of sense of humor there as well. Could you tell us all about that? Один вопрос к актерам. Как вам было вот в этом фильме, в ваших ролях таких, с такой вот прям жестокостью, силой такие? Вам было там и холодно, и где-то, может быть, страшно? Это вот мой вопрос актерам. А что касается режиссера, то к вам вопрос относительно, наверное, символических каких-то моментов. То, что в вашем фильме вот эта машина, которая все никак не заводится, может быть, где-то символизм черной машины, шляпы, которые выглядят как шляпы представителей закона откуда-нибудь из вестернов. То есть вот к вам будет вопрос по поводу символизма. Нет, вы знаете, я не думаю, что в фильме есть вообще символы в том плане, что какие-то вещи, которые что-то конкретно означают. Я думаю, что в фильме есть образы, но они ничего не означают. Они скорее те шляпы ковбойские, которые носят полицейские, да, это своего рода такой оммаж вестерну, конечно. Что касается каких-то других знаков в фильме, то это просто знаки, которые ничего не значат, потому что я не думаю, что в фильме есть какой-либо символизм. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Это просто образы. Если вы позволите, вторая часть еще вопроса была по поводу юмора в вашем фильме. About the humor, I think he's going to talk. И мне кажется, что любой фильм, любого жанра должен обладать юмором. Даже Шекспир, самый кровавый драматург, писал с юмором. Его трагедии это всегда полны иронии. И мне ничего не остается, как также использовать юмор даже в этом жанре. I don't think in my film there's any specific symbol in the film that there's any specific relationship between symbols in the film, but I think the hats of those cowboy hats, it would be almost a tribute to the Westerns. But the other symbols, I don't see them really as symbols. So I don't agree with that there were symbols per se or as such. And now talking about the humor side of things, it's very difficult to live without a sense of humor. And every film has to have its little side of sense of humor. Even the bloodiest, Shakespeare, who was the bloodiest of playwrights, he filled his dramas with humor and irony, didn't he? And that's what I try to follow his example. There was a question also for the actors. По поводу природных условий было холодно очень. Это была поздняя осень. Также внезапно во время съемок выпал снег, что Адильхан очень красиво использовал в фильме. И, естественно, мы не были подготовлены, потому что температура резко упала. Но это, скажем, если ты актер, ты должен быть готов к любым условиям. Поэтому мы не жаловались. По поводу того, что в
фильме, да, атмосфера жуткая, на самом деле на площадке этой жуткости не было. Единственный момент для меня, когда мне было действительно страшно и не по себе, это как раз-таки, когда был макет трупа мальчика. Вот, мне было сложно на него смотреть. Вот. Спасибо. Gracias. Thank you for being. Well, yes, you noticed with a lot of detail that it was quite cold. It was late autumn, and unexpectedly, there was a beautiful fall of snow, and how beautifully the director was able to use it. The temperature dropped very quickly, but we're actors, and we always have to be ready to go and prepared. We didn't complain. The film is almost a sensation of terror, but when we recorded, when we were shooting, there wasn't this feeling of terror, the truth be said. The only time I felt any sort of terror was being next to the boy's dummy, of the dead boy. It was very difficult for me to look at it. Yes, I think my partner is right, because I got sick on the very first day, and I was sick throughout the whole movie. To me, it's not a dark, dark man. To me, it's a cold, cold man, and that was particularly, I think, the toughest part. The other one was the last scene when I had to kill everyone. I was swimming in blood, and I had a cheek, both cheeks actually, cut open, and I had to, it's not in the final version, but I had to show how my teeth go out of my mouth. And at some point I felt like I'm gonna vomit. That was too much for me, because I believed in this, in all of this. And but honestly, that was my first dramatic role, because the rest of what I did was comedy. This is my first dramatic role, and I'm so happy that Adilkhan saw that drama in me, that I could do drama, not only comedies. Sí, tenemos aquí. Hola. Hi. Hi. I would like to highlight the innocence of the two characters, one who they want to kill, and his friend is the little girl, or the girl with the backpack, who end up very happy, and they leave the area, and vis-a-vis how turbid everything was, and murderers and corrupt people, this has made me see a certain hope in the film, a certain hope that you've wanted to portray or convey. I'm not too sure, but you'd mentioned it before, the word hope, but it is whether that's part of the message of the film, because I love those two characters, by the way. Thank you. Двух совершенно безвинных ваших героев, которые очень выделялись на фоне всего того, что происходило, всего того страшного, темного. То есть были там и убийцы, коррупционеры. И вот эти два персонажа, совершенно такие какие-то светлые, я их увидел как, наверное, луч надежды. Ну, о надежде мы с вами уже говорили. Это действительно так? Да, это, я думаю, что так, потому что это герои, которые лишены какой-то вот выгоды и корысти, которые есть в людях взрослых. Это большие дети, и, можно сказать, это ключевые образы в фильме, потому что без этой чистоты, без этой какой-то высоты и бескорыстности не было бы главного героя, который трансформировался. Это такой, я бы сказал, антитезис той ситуации, которая представлена в сюжете. I agree that without these two characters, it wouldn't be possible to make the entire film.
they're very innocent, they're very clean, they're full of light, they don't calculate anything, they're uninterested really, they're like big children. But without these so clean and innocent characters, obviously the protagonist couldn't be reborn as a person. We couldn't see him emerging as a person. So these two characters are a great antithesis to everything that was in the film that was dark. We've got time for one final question if anyone's interested. Yes? Yes, I'm interested in the co-script writer. Through the noir style, you're talking about a crisis of the male crisis, masculinity, the only character who's dignified and who's committed with the truth and not with corruption. It's a woman who appears to shed some light onto that universe of darkness. Мой вопрос шел бы также в сторону развития идеи о том, что это мужской мир, фильм в таком черном свете, кризис такого мужского мира, но в этом мужском мире единственное, пожалуй, такое вот светлое, то, что несет как-то вот свет, правду, это женщина. Да, это абсолютно так. Я всегда был уверен, что все зло в мире от мужчин, а все добро от женщин. Это не шутка, и я в это верю. Yes, that's right. I agree with what you've just said. I've always thought that everything that's evil stems from man, and all the good, all the light comes from the woman. Okay, thank you very much. I'm not too sure. We're going to have to finish the press conference now, but I'm not too sure whether anybody wants to add anything else or not. Нашу пресс-конференцию, возможно, кто-то хочет что-то добавить от себя. Я бы хотел от себя я бы хотел очень поблагодарить вас, что вы посмотрели фильм и что у вас возникли вопросы. И я очень рад, что, наверное, получилось как-то ответить исчерпывающе. Если нет, то, в следующий раз постараемся. Вот. И еще я бы хотел сказать, что самый любимый персонаж, самый любимый герой с детства и по сей день для меня это Дон Кихот. И Дон Кихот, это так, я первый раз в Испании, и для меня это счастье, что моя, мечта вообще как-то приблизиться осуществилась вместе с кино. И герой Бекзата – это тоже своего рода Дон Кихот, мне так кажется. I would like to add and thank, above all, thank you all for, first of all, for watching the film, and to you for the questions that you've asked. I'm very happy to answer your questions, or at least I've tried to answer your questions, and I hope I've done so correctly. But I would also like to add that my most beloved and favorite since I was a kid was Don Quixote. And it's the first time that I've come to Spain, and I'm very happy that my dream has been able to come through the cinema. Thank you very much, ladies and gentlemen. Pues solo nos queda agradecerles que hayan venido con su película. Thank you very much for coming with your film. Thank you very much for coming with your film, and we wish you all the best of luck with it. К нам приехали, и огромной вам удачи с вашим фильмом. Спасибо. Спасибо. Gracias.